So have you had them quick examples of protest vote? Yes. So that was a protest vote. Yeah, that was a protest vote. Walabi, beating all odds. Beating all odds. Did you see everybody was not out? Oganti eyalonda kachiko byokulonda then ye mwami Museveni. Asigadde nga yombe yalonda ne system esigaddewo. Yes. What has changed? And this is the usual empty promises you've been making. No, they cannot. For example, empty promises? That sounds like an insult. You made so many promises. Give me two. I remember. Give me two. Tugenda Ntebe Montebe. Yeah. So you're sure that in 2026, when we're going to protest vote, you will win the election and you'll be declared winners? We are what? You're sure? Now, why do you need this assurance? I mean, of course, it's going to tell you that there's assurance. Everyone is going to tell you that they're sure. Absolutely. But are you paying attention to other details that are taking us to that day? You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Coming to you live from these United States of America, my name is Mordecai Marissa, and you're watching Mordecai Marissa Live. From wherever you're watching me from, thank you so much. I don't take that for granted. Thank you so much for all the thoughts and your opinions and everything that you've done, your support in growing this YouTube channel, the brand new Mordecai Marissa Live YouTube channel. Is at 1,000 subscribers now. That's not a joke. I mean, I think in just a week. So I don't take that for granted. I was sort of thinking of building from scratch. I don't think I'm building from scratch. I'm building from you folks who are finding out that actually my other channel was compromised and now you're here with me. So I don't take that for granted. Hello. Well, ladies and gentlemen, and that's why I tell you to subscribe. This is normal. I've been watching your YouTube videos. I want to let you know that the other YouTube channel baji compromising Katwina YouTube channel empia. Najongeddemu security yaman. Mordecai Marissa Live. So botuka yo video no inzo kujira bake chirungo jirabide ku YouTube ku TikTok oba ku Twitter oba ku Facebook. Ogenda ku YouTube channel, make sure kyosooka okukola kwe kusubscribinga. Togamba nti already oli subscribe, nodda mukwano. Check ojja kukizuula nti oyinza okuba tuli subscribed, and which is very okay. You just hit the subscription button. Tokomao n'ekirala kyokola okoona mu kye bayita notification bell okutegeezaako mikwano gyo okubulira bwe tunaaba tutadde emboozi naye n'okutegeezaako eyo mikwano gyo nga bwe twaggudde ogunene omukutu omujja tugukuze. Wale yangambye muliiso omukutu gwo gunnuma njagala nakukaaba guli gw'obadde nagwo. Come on. I truly understand and I appreciate. Naye buli kintu ensi kyetusomesa bwe butapowa bwe butawanika, never giving up. So I hope this can actually be some sort of an inspiration to you, that you can always lose something completely and build from scratch. Well, olwali tugenda kutunira emboozi ya Waiswa Mufumbiro yakyaziddwa ku Sanyuka TV nannyonnyola kye tuyita protest vote. Kitegeeza ki? Nebuuza ebirala byamubuuziddwa Adam Kungu. Adam Kungu is my guy, is my friend. Naye nga bwe ntera okubagamba nti omuntu okubeera mukwano gwange tekitegeeza nti omuntu oyo nteekeddwa okubeera nga simubuuza bibuuzo. Nyina olukusa okumubuuza ebibuuzo byonna byenjagala n'okumubuusabuusa. Leero gwe nalaba ku X platform ng'agamba Marissa nga tuwanyisiganya endowooza ezitakwatagana nze ne Samson Kasumba. N'agamba mbadde manyi Samson Kasumba mukwano gwo teyarekomeninga n'ekitabo. Ne mugamba okubeera mukwano gwange kitegeeza muteekeddwa okubeera nga nzikanya naawe. Tekisoboka. Omukwano gw'olimu nga okkanya n'omuntu ku buli kimu okuba nga gwetaaga okubeera nga guli evaluated. Let's jump right in tulabe emboozi eyabaddewo ng'akyaziddwa. It is chef's kiss. Ojja kujagala. Anyways, watch here. Katuulize emboozi ye gy'ayogera mu kana akaseera. What is he saying? Okay. Bwana Waiswa.
we hear you're pushing something to do with protest what? Yeah. What is this? Does it mean tongera kuvuganya mukalulu kino kikimuvuga? Tulunoonya okukolawo enjawulo kwebyo bitakolebwangawo ko omulundi guno. Bw'owetegereza the pattern of elections okuva ndowooza mu 2006 awangula si abadde alangirirwa. Nkuzizaayo paka ku Dr. Kanukiza Besigye. Era lumu ndowooza mu kalulu ka 2010 FDC yakajjamu mu defiance era yali etaddewo kye bayita power 10 ekyali kirina okubayambako to resist eri okutopolinga eno enkola. Naye bw'otunuulira power 10 eyo yajja at the periphery, at the tail end ng'olidde tuli mu kalulu. So protest vote gye tugendamu njagala bannayuganda basooke bamanye nti an election is a constitutional process. Bw'oba ogenda constitution ya Uganda egamba nti buli myaka 5 wajja kubeerangawo okulonda. Ekyo kiri mu constitution semateeka. Kitegeeza buli wabeerawo emyaka 5 okulonda kya buvunaanyizibwa era kirina kuba kya buwaze eri buli munnayuganda. I don't know about okubeera ekyobuwaze naye kampozinga enkunyonyo ku kikyayogedde. An election is an electoral process. It is not an event. Okulonda process kintu ekijjanga kya mitendera tekigwa bugwi newankubadde ebiseera ebisinga essira liteekebwa ku olwo olunaku abantu lwe bayinza okusuula akalulu n'olw'okulangirirwa naye process eva mabega era tetusobola kugamba akalulu tetusobola katunulira nga tutunulira event emu ey'olunaku olumu olw'okulonda omukulembeze w'eggwanga. Twebuuza nnyo ebibaddewo emabega biki mbeera ki circumstances oba events ki ezibaddewo nga tunatuuka ku lunaku bwe luti. Akalulu kano ke tuyinza okuyita it's a democratic process. Ke tuyinza okugamba nti tugenda mu democratic process twebuuza nnyo ebibuuzo emabega ebibaddewo byonna bibadde bigoberera obulombolombo n'enkola eza demokrasiya. Okwetaba mu kulonda okwo after every 5 years because that is the accounting and that's so true. That's why bagamba every after 5 years because it being a must test. It being a process, they believe that in 5 years you have been able to organize yourself and you're ready to go in another election. So these 5 years help you perpetuate this process that you believe will make you ready for the next cycle. For abantu bemba mwawolo obukulembeze to execute administration on your behalf. Kakata abantu abo bamala buli myaka 5 report card balina ogikomyawo gye muli mmwe bananyini nsi. Tuvola by National Unity Platform we speak about servant leadership. Kakati bwe mujja buli mu kalulu myaka 5 akalulu ko kaba kalina okubeerawo ne kalina obuzibu. Nti akalulu kano mu buzibu bwe kalina ekisooka akateekateeka munyaguluzi. Museveni. Atwala ebitali bibye nti abantu basalawo ekirala ye ate n'alayiza omulala akateekateeka katulundi ku electoral commission. Ekyokubiri akalulu under such circumstances bw'oba owulira nga toli mu mativu ne alizat ateekateeka akaluza alangiridde nzija you have the opportunity of going to court. Nzija. Why would you make this ambition? You see kati nyinza obutamalayo kiri naye ndowooza ojja kunziza. So mu process eno okuba nti bannayuganda bakizudde nti akalulu kabe for example akalulu ka 2026 nali wano ku TV kati ennaku zino omuntu ono gwe njogerako wa NRM bw'aba wakisanga alina n'amazima akomewo bamuyita Wakida nga by 2024 early 2024 yalina report mu desk ye ng'epolinga Kyagulanyi with over 75% mu kalulu aka 2026 as opinion poll. Naye abamuwa ab'NRM be baali bamuwadde sente okumufacilitatinga okukola opinion polls ezo. So bwe balaba results ne bazisigaza mu mmeeza. Kitegeeza nti agenda okuwangula akalulu mu maanyi g'abantu amanyiddwa. Naye waliwo eyeeteeseteese okubba. Ontegedde bulungi? Waliwo eyeeteeseteese okukola ki? Okubba.
Kungu bwe bakeera ku makya n'okeera ku makya ng'engoye ze zo. Please give it time. What's going on? He's trying to build something and it's going to... Excuse me. I don't know why I'm coughing. I should be. It's going to become interesting. Watch. Keep watching. Yeah. And you know, that's the argument. I like that he brings out that because usually abantu ba NRM bagala okutugamba nti bwe baba kubbye mu kalulu lwaki ate okaddamu, and he's using a very good analogy. Bwe bakubbako engoye togamba ne waba azibbye nga kirimaanyi togamba nti kati bannaye katandike kutambula bute. Onoonya engeri yonna gye weeyiyamu okulaba ng'obikka obwereere bwo naye towanika n'ogamba nze namuleka nzibengako engoye zange. Otandika okuyiya olukujjukujju oba enkola ez'enjawulo z'osobola okuyitamu okulaba nga weddiza obwannannyini ku ngoye zo. Gwe musingi ogwo ogwaleeta enkola nga gyayogeddeko eya defiance, eya protest vote n'ebirala. Naye n'oziyiza omubbi obutaddamu kutwala ngoye z'olimu. Ontegedde bulungi. Kakati protest vote y'Abannayuganda ekisooka, it is an empowerment process towards that election. Nti gwe buli munnayuganda olina okwenyigiramu because it matters ng'okwenyigiddemu. Naye ekyo kye weenyigiddemu tokyenyigiramu bwenyigizi nti ogenze n'olonda, tekitandikirawo, kitandikira ku sensitization. Kati obuvunaanyizibwayo as a citizen in an election buli ki? Ekisooka okalonda, okanoonya, okalonda n'okakuuma, okumakinga sure nti ebyo ebivudde mu kalulu ako byebyo ebirangirirwa. Kakati National Unity Platform era buli muntu ne INRA yandibadde nsanyufu nti National Unity Platform erese system egenda okumakinga sure nti awangudde yakola ki? Yalangirirwa. Kubanga ffe tukiwalinga bubbi. Ombuuziza ekibuuzo. So now in simple terms, protest vote is another strategy that has been brought up by the National Unity Platform to highlight enkola eya Mwami Museveni, okwongera okuhighlighting enkola ya Mwami Museveni gya establishing nga tugenda mu kalulu. Kati nga bawongera okunyikiza embeera eno mu bantu, sensitize them. Ne bagamba nti now that you know this is what you're going to do to protest the illegal ways Museveni steals the election. Now, omulanyizo gamba babadde babikole, and this question will pop up mumasa. As you go for this protest vote, lwaki temutunuulira the legal regime? It might be part of the process in the protest. Because you know, every time they talk about protest vote, our brain, more especially from critics and cynics, they are quick to say, is there anything different you're going to do? It might not be different per se, but it could be an adjustment of what we did in the past, but in a more empowered way, more strong way, or stronger. Nga wajja kubawo emisango mingi egigenda mu court during the election. Nkugambye tugenda kukola bye tutakolangako okulaba nga omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu atula mu ntebe wa president. Anti kugambye protest vote 2026. Because I've also heard people saying before you go to people, nothing has changed. Let me elucidate this. Twagenda mu 2021 bwana Waiswa. Ne mukakasa eggwanga. Funandaga muntu ogenda olonda ebisigadde bitu. Ani yawangula? Then let me actually give a comment about the slogans that were used in 2021 election or towards the 2021 elections. Londo bindekere fune ndaga muntu n'ebintu twebirala bwe bityo. I mean, nabuuza ekibuuzo nti ani yawangula? Ezo slogans zaaliwo okuba zaali ntuufu. Ate mu kalulu ke konna akamazima n'obwenkanya abantu bajja ne slogans zibaagala okukozesa okulaba nga bawangula akalulu. Mu kalulu mu nkola ya democracy abantu babiri babiri nga bavuganya. Omu ku bba ateekeddwa okubeera nga aluuzinga omulala awangule. Bwe kyandibadde Uganda. Obuzibu obuliwo e Uganda tulina democracy, then tufugibwa musibira mu bbwa. Ne tugenda kuzinga mikono gyaffe tugambe fuga paka lwolifa. Tugenda kwongera mu maaso n'okugezaako. Nina okufunayo akacupa k'amazzi. You're watching Mordecai Marissa Live. Twogera biri realistic. Kyenjagadde okugamba katudde wali eri abadde annyonnyola. obuzize ekya kooti. Ate bangi bakibuuza.
court has pronounced itself on elections of Uganda more than once. Ate abali mu buyinza ne bagana ogoberera kooti mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni. Kooti yayise ebiragiro mutya akalube kalina tekebwa tewali n'eki kyali kiteekeddwa mu nkola. Tulina the Citizens Compact eya Hotel Africana 2015. Eyo document tewali n'eki kye baateekamu okujjako bwe bajjamu kiri kye twagamba nti omuntu anaabanga ku head of the Electoral Commission will be a judge. Ne bagenda ne banoonya kaada judge yali yawozesa Kizza Besigye mu musango gwa leepu ogw'ekijingirire ne bamuleeta ne bamuwa chief obwa chairperson wa Electoral Commission kubanga ye asobola okukola ekintu kyonna kye baagala. Kakati ng'oyima tegedde nti eri ababbi olina okuzimba capacity, olina okubuildinga capacity egenda okwanganga obubbi nga bw'obeera eka n'omanya nti ekitundu kye wasengamu nti mulimu abaana abanyugunya bayita ekiro maanyi ga kufulu gw'onoonya. Noga nti erieno kufulu ekaaba erieno kufulu ekola bwe. So we are building now capacity to protest the rogue impunity during elections. The militarism omanyi bulungi nnyo walabye ekyabadde Kawempe kati muba watunulidde Kawempe okuguguba okusinziira okukakasa obuvumu omutima ogw'okuwangula ogwayoleseddwa Kawempe gwe twagalanga obudde bukyali tugusige mu ggwanga lyonna, si only for national interplatform but for the Now I'm going to pause here and try to explain something here. Museveni kyayagala is and he's been doing it for so many years and it's very unfortunate in kyakola ku bantu abamu. Museveni ayagala ateeka abantu in a state of fear. Bamala okubateeka in a state of fear, then abateeke mu mbeera eba breaking hopelessness and apathy, and they become indifferent nga tebafaayo. Once he's able to establish that, he's able to perpetuate his ill regime, his evil regime, and prepare a way for his sick son. This is not what we believe. This one actually mpagira enteekateeka zonna ez'okukeepinga abantu nga bali actively involved mu nteekateeka ez'okukyusa eggwanga lyabwe. Kubanga oli asobola okwaisolatinga n'agamba nti they may be doing it for themselves. We are doing it for Uganda. So Kawempe abaddemu ku examples of protest vote. Yes. So that was a protest vote. Yeah, that was a protest vote. Walabye, beating all odds. Beating all odds. Did you see everybody the was turnout? The turnout. Because you see, yes. Ekimu kubiri mu protest vote. Kwe kunga abantu bave mu bungi. Yes. Balonde. Yes. Bakuume n'akalulu. Yes. Ate bwe Kawempe example. Nga not even 10% be bavudde okwetaba mu kalulu kano. Nze nina ekizibu kimu nga Waiswa, and maybe this I should speak it as a person. First of all, in the experience of the politics I've been around, there is a problem with our electoral registers. They are bloated. Sure. Yes. There is a lot of ghost people in our registers. And I'm going to pose that one again. While I understand his argument, but is not able, well, he's forgetting, I won't say that he's not able, but he's forgetting okumanya obuzibu bwava ku kyeyo gye twalaba lotana agenda kunyola ensonga endala naye ensonga eno kuzo. It is what Museveni wanted playing out. Okutiisa abantu okuleeta ebimotoka n'abatiisa abalala ne bagamba okubigendamu ebyo nedda. Amagye embeera gye yali ataddewo nga twoleka nga tugambe it is a process, is not an event. Embeera gye yali ataddewo nga tugenda mu kalulu eyo yatiisa abantu bangi. Naye regardless, people still came out. In about 190 something. I want to do it. Njagala kukyogerako mu bugazi. Ekyokubiri, bw'otunuulira akalulu kano nolwaki tukuyita ka protest vote, bo baali tebaagala muntu yenna kwetaba mu kalulu. Exactly, that's what I'm saying. Era bo baali bategese akalulu kaabwe okubba obululu bwabwe kasanvu balayirire mu kasanvu nga baziyizza buli muntu yenna, bakubya abantu bonna, bakuba abantu okuva mu line, bakuba abantu ogenda okubutagenda, bakuba abantu ba intimidating abantu. Kakati eyo ye protest
naye abantu ne basituka Oh yeah, he made that point. ne bagenda jjukira nti gwe saawa zino ŋŋamba nti protest vote numbers ezaturning up zaali ntono. Yes, zaali ntono. One, we were in a by-election. It was not a public holiday. Mu by-election abantu bonna tebaparticipatinga muki mukalu kubanga abamu baba tebali mu ekyo ekitundu, abalala bali walala, abalala balina okugenda okukola ku national day. It is a public holiday. Naye ekisinga okubeera important, abantu abalabye Kawempe kisoboka kubanga Kawempe ba intimidating abawagizi baffe bangi. Ku luno bategedde nti musobola okuguguba ne mulemezaamu. What has changed That is why since 2021? What has changed? Because you claim I am the deputy spokesperson. Yeah, of but again you claim. Wait a minute. Jakaluka 2021 kabibwa. You claim so. But again, and I'll tell you what has really changed. Let's listen to him. Oganti eyalonda akakiko by'okulonda then ye mwami Museveni. Asigadde nga yombe yalonda ne system esigaddewo. Yes. What has changed? We are beating the system now. Yeah, but again, as I let him complete his point, I'll tell you what has changed. One of them is Museveni's lies and his goal of making sure that he suppresses these voices of change have not been silenced. That is change in and of itself. Because kyali ayagala be yali akoze n'okutta abantu. Yali ayagala abantu babiveeko, abantu beesonyiwe ebintu by'okulonda, abantu abalala be bayita bafusoja baggwewo, abantu baggwemu essuubi. No, the number has just multiplied. 2, omuntu alina emyaka 18 okatugambe 16 nga talina busobozi kulonda mu 2021 essaawa ziralina emyaka emeka? 16 plus 5 gibeera emyaka 23 oyo nno musajja. Okay, alina obusobozi okulonda. Tulina enamba ey'abavubuka ng'eggwanga erisinga okubeera n'abavubuka, enamba yeeyongeddeko. Then ekirala, ebbula ly'emirimu lyeyongedde. Buli we lyali enkyukakyuka eno embyezze, ebbula ly'emirimu lyeyongedde. Abantu okubeera nga bali dissatisfied, oppressed and depressed and suppressed beeyongedde. Obusungu bweyongedde. All these things have changed and obusungu buno butubulinga towards abantu okuyana okulaba enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. It hasn't remained the same. Okay. Unless you look at it from one angle. Oh, Museveni asigadde mu buyinza. We won the election. Now we are beating the system. That's what we are doing. Chetukugamba. It is a protest vote because we are beating the system and we will beat the system. We have beat the system in Kawempe. We will beat this system. Chetukugamba, we are preparing. It is a protest against impunity. It is a protest against militarism. It is a protest against thuggery. It is a protest against corruption. It is embedded in that day, in that process that is going to change governance. Totunulira kulonda kwokka okuggulawo bannayuganda in this electoral process, because an election si lunaku luli lwokka. Yeah, because you have to realize obuluku universities NUP ekoze etya, abakulembeze babadde batya, obuganzi bwayo bubadde butya, ebyo byonna byonna olina okubiteekamu into play. Togamba nti ebintu bisigadde kyekimu. No. Obuvunaanyizibwa baffe mweno protest vote nga bw'ogambye nti it has been the same. Kati ndi wano ndi mu kusomesa. Fundamentally luli saaliwo. I am the deputy spokesperson of National Unity Platform. Tukagendamu ng'omuzindalo nze ngulina nkubuulira. And this is the usual empty promises you've been making. No, they cannot. For example, empty promises? That sounds like an insult. You made so many promises. Give me two. I remember. Give me two. Tugenda Ntebe Montebe. Yes. Have you gone But these were slogans and they can be used. there? We are. It is work in progress. No, you say But then again, he's explained he's been able. And then Simanyi, people continue using these slogans in Gawazijayu. Gendo Geo slogans Trump ze yakozesanga agenda mu kalulu ka 2022 n'akafiirwa Biden bwe yawangula, oba Kamala ze yakozesanga tugenda mu kalulu kanene akakaggwa. So slogans zibeerawo. nga tuyingira 2021. It is work in progress. It is work in progress. Kankubuulira osobola okuba ogenda Masaka, emmotoka noba nga eweddemu amafuta n'okyama ku petrol station n'ojjuzaamu, kitegeeza totuuke Masaka. Beautiful analogy. Osobola olugendo lwe tuliko lwa kununula Uganda. Teruliiko kukoowa paka ng'enunuddwa. Tetuliiko kwekkiriranya paka ng'enunuddwa. Olugendo n'olutabaalo lwe tuliko lwa buvunaanyizibwa nti tulina okuba nga tulafuuba na buli lunaku. Bannayuganda bali gwe kyoyinza olowooza nti tulemeddwa, bo batubanja kiri. Isn't it very interesting? And I'm so glad that he brings out this point. Wogamanti, it's empty promises, mulemereddwa, then
his popularity, I'm referring to Bobi Wine, and these voices of change must be waning. But take a look, banga. Teri abaliko abantu babivaako babikowa, but you see where everywhere he goes, these are empty promises and people probably could see through them. You know, but no, they are saying regardless of how we performed last time, we are willing to continue working towards an ultimate goal. Ate Katonda n'atuwa ekisa nti omukulembeze twamufuna. Eri ensezi we tulinga tebalina mukulembeze agenda kuddako. Okay. So you're sure that in 2026, bwe munagenda mu protest vote, you will win the election and you'll be declared winners. We are working. You're sure? Now, why do you need this assurance? I mean, of course, it's going to tell you that there's assurance. Everyone is going to tell you that they're sure. Absolutely. But are you paying attention to other details that are taking us to that day? On being declared winners, on winning the election, that is a given. Because even in the last election, amidst okubantu twaliwo mu myezi egi, we beat them hands down. Paka na leero balogotana, batuba, bakola bwe bati, they know our power. Okay. Will the protest to diffuse vote our power enable you to be declared? Yes. So you're sure? You are sure, Bwana Waiswa, that you'll be declared winners in 2026. I want to assure Ugandans, njagala okugamba bana Uganda, nti nga tugoberedde bye tugenda okukola byonna ebya protest vote mu 2026. Nga bana Uganda twekembye, nga twekyaye, nga twetabyemu, bana abasajja nga tubeetoolodde, tusobola okuba maamulako era tusobola okulangirirwa mu constitutional process, because kyetulwana nakyo is not to be unconstitutional. We want to be constitutional. So nkukakasa nti we will beat all the odds to get declared and have our leader go to Entebbe. I can tell that the country with certainty. We will beat all odds this time round. Tuli balalamu, tugenda kumenka, tuzimba gaali, tuzimba busobozi ka. Sajja kwogera. Waliwo muyimba muyitaani ndooza. Fefe Busi yagamba mu luyimba. Lwemba neso nti akasajja kayimba. Ne Waiswa ayogera. Past tebakulimba. It is not going to be business as usual. Chovola olwaleero nkugamba Ugandans rally very fast. Get involved. Begin the sensitization. Build your individual capacity. Gotobeere eyo ng'oli muna Uganda nga tosobola commandinga ku front line yo. Now that one is a very strong line. Because most of these people who ask questions, Bobi Wine atugamba bwati, we usually have to come back and ask them, what did you do? You cannot say, nzogwe gwa kulonda ndekera choka. Bwagamba nti gwerondo okandekere. Nga bwe tugambye akalulu. Si event, it is a process. Bolonda kakuume. Kubiriza abalala balonde. Teekawo embeera egenda okusikiriza abantu okulonda. Wenyigire mu bintu byonna byonna ebirabanga bijja ku Mwami Museveni. Ovula tumuteeka ku muntu omu, ye video gye nakoze ojagenda ku YouTube ennaku eziise. Tolinda savior, gwe kennyini naawe oli savior. Gwe muntu atandikirwako okukomandinga, because olaba ba foot soldier just bitano bali ku kitebe, ensi yonna negwe eddalu, amagye ne gagwe eddalu, CDF n'agwe eddalu, ba minister ne bagwe eddalu, ne bawamba abantu, just 500 people. Kakati tubagamba temwetaaga kuŋŋaana bitano wamu. Mugende eyo gye mubeera, ng'omuntu omubeera n'eggaali yo y'abantu 10, ng'ogimanyi nti ku lunaku luli egenda kubeezaawo kyotadde mu box. Kakati ffe eyengola. And you're saying bino byonna muli mateeka mutambulira. Absolutely. I mean, there's no etteeka kyerimenyeddwawo. Singa ndi wano nga mbyogera. Tetuli regulated, UCC teba regulating. Eggaali n'obyawulira bemulugunya ku ggaali. Anti tebamanyi. There's fear force. And then I understand this is really, it stems from human instincts. We are afraid of things we don't know. Eggaali ekigambo kibatiisa. Omulembe gw'abasukka gw'omanyi kitegeeza omuntu w'emyaka 83 ng'avuganya 43. That's a difference of 40 years. Gangs, these are gangs. No, this is your own interpretation actually. You're trying to come up with. No. This country cannot be deteriorated to gangs. This is building capacity to a civil cause of having a democratic process respected by even those with guns. Tetuyinza kukkiriza abantu emitwalo 12, in fact si 12,
tetuyinza kukkiriza abantu 135 ng'omwagala w'abantu Kyagulanyi watera okukirambika. That byakatirizibwa Betty Olive namisango kamya tuli omwe 135 ez'abantu mu Uganda ze zifuga obugagga na buli kimu eky'abannansi obukadde 45. Okukinagguka ku bannayuganda ne mwe bye baba beesaliddewo ng'abantu. Uganda is a democratic country. Some people. What? Uganda is a democratic country? Like, that, does he really mean what he says? Uganda is a democratic country? What are the tenets of a democracy? Say, where we go into, democratic processes, and that. And I'm so glad that he has a laughing face because he knows he's telling complete lies. Probably he's playing the devil's advocate. I don't blame him. Has been happening since 1996. No, it is. I think General Museveni abadde mukujjukujja ekimala okusigira bannayuganda ekifaananyi abadde wa siyaasa ekimala ate ekyo ye mwennyini akyewaaniramu abadde wa siyaasa ekimala okusigira bannayuganda ekifaananyi ekya demokulasiya naye nga mu kyo ekituufu kiri nti it is impunity and anarchy na anarchy kubanga gwe tunuulira yonna ne bw'ogenda mu 96 embooko yakaaba ne bw'ojja mu 21 embooko yakaaba ne bw'ogenda mu 26 embooko yakaaba mu 2011 embooko yakaaba mu 2021 obutemu bwakaaba baatemula abantu General Museveni akugamba 54 yabaleka magombe so ebyo byonna byenkugamba bibaddewo mu kalulu. Practically, you see, I want people watching you and since you're here yamba abantu bakufune bulungi kiki ekinagaana embooko okukaaba. Okay, before he answers this question he should look in the mirror as well. Abuuze omuntu gwanalaba mu ndabirwamu kiki ekinagaana embooko okukaaba. And look, I'm not asking him to be a politician, but yenga munnamawulire nekimukakatako okulaba nga holding accountable abo abantu abakuba abantu awatali obwannantagambwako impunity awatali abakuba ku mukono. Ateekeddwa okubuuza ebibuuzo ku kalulu bwe kategekebwa bwe kabalibwa ne bwe kalangirirwa okulaba nga make sure holding accountable abali mu buyinza. Guno si mulimu gwa kulekera bannabyabufuzi naye nnyini kikyagenda okukola gwe Kungu Adam ogenda kukola ki omwaka ogujja mu kalulu. And look, towuliriza bw'oba wa NRM ng'ondaba towuliriza sigamba nti Kungu ateekeddwa okubeera wa NUP ngamba kikyakola ye nga munnamawulire okulaba nga holdinga bano abamenya amateeka abalinyirira eddembe ly'obuntu nga teri abakuba ku mukono okulaba nga bakikomya. Ekyokulabirako ekibuuzo kigenda eriye kikyagenda okukola okulaba nga bannamawulire abaakubwa banne mikwano gye tebatuusibwako buvune oba bulabe bwe batuusibwako nga luli. Kiki ekinaagaana mmwe okubbibwa bwe mbanga ddala mwabbibwa nga bwe mwaleejinga mu 2021. Practical, I want to see that practical bit of it okuva gye muli. We are first of all civic awareness. But that happened in 2021. Wait. No. It happened, but you can still do it. It's just like telling omuyizi a good day chigezo. And look, when you get a chigamba a good day, oyinza okulowooza nti NUP yagwa bagibba. Ne katugende n'ekyo nti omuntu omuyizi a good day chigezo. Nombuuza nti ogenda kukola ki? Tingenda kusoma ebitabo. Nomugamba luli wasoma agenda kwongera ku nkola gy'akikolamu. Na kugambi civic engagement or awareness eri abantu n'ebirala byagenda okumentioninga. You mobilized people. There was no civic. Let me tell you. But you're judging a party that had only existed for 4 months. But let me tell you, our generational vision bearer came to Parliament in 2017. Yes. He embarked on rallying the whole country to understand that this was a time for liberation. Netwekunganya. Mukwekunganya. Before you knew it, we were going for an election. Naye nga amaanyi tugalina era ne tumupropelling nga tulina okuyingira akalulu kano. Mu gye twagenda yonna nga batubuuza naye nga temulina bagitanga batya center number. Nga temulina ki center number. Biri bye twagamba omukwasa ne tumugamba kati bye twakwasa. Tunoonyeze center number gwedi master tutula tutya ebibuuzo.
netwanveringa national unity platform ngebula emyezi ebiri. I'm sure you can go on and watch the entire thing by heading over to Sanyuka TV YouTube channel. You can watch the entire conversation. It's very amazing. So akujizanya yonna eri mudakiika 29 ate njizanya mpozi nga tuyinza omaliza nga tutesa wa 2 waneno. But what does this mean? I really love Waiswa Mufumbiro. Very coherent and cohesive, very, 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 very good gentleman when it comes to talking. Ngabe gambe walidi akasajja kwogera. Yeah, so what does this really mean? Protest vote. I'll make a separate video for this okunyonyola protest vote. Nekitegeeza nti ebimu ku byo kwe kulaba ng'oyongera okubunyisa enjiri abantu nga bajja mu kuguba n'okuwakanya ebikyamu ebikoleddwa ebyakolebwa ku bantu mu kalulu akaggwa. Obiwakanya otya nga wentaba mu kalulu kaneeno ng'oli mweteefuteefu okukola buli kimu ekyetaagisa okulaba ng'obukulembeze bukyuka. Oguguba otya? Owakanya otya? Biki by'ogenda okukola? These are the questions that you should ask yourself and answer. Bwagamba nti this is not going to be business as usual. It falls back on you. What are you going to do? Look, let us not have some sort of a savior. Tutunira Bobi Wine tumutuniranga netumuteekako ekya savior complex. Yagenda okuja mununuzi waffe. The biggest question is, what are you doing? Ngenda kukibuuza kino ekibuuzo paka tunaalonda. What are you doing? Kubanga obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga bugenda kutwala ffenna. Bobi Wine ali bulungi when it comes to desires. Bize twagala okufuna bino ebyobugagga ebyoku nsi. Naye yewadde okubeera nga yeetaba mu bino okulwana okulaba eggwanga likyuka. Ate ggwe eyandyagadde okufuna Bobi Wine byalina n'ogamba nze kanneebake ya anwanire. You've got to do something. So the biggest question now is, what are you doing? Kiki ky'okola? Kye kibuuzo. Baako ky'okola olabe ng'eggwanga lyaffe lifuna obukulembeze. My name is Mordecai Murisa. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribe. Bw'oba otuuse waneeno kirabika wadde okyanyumirwa. I mean, this has been a long, long conversation. Nebeerako olaba conversation eno bw'ogizaamu omulama gigaba neko n'emikwano gyo mu buli group gy'olimu. Twawezezza abantu 1,000 ku YouTube channel. That's great. 1,000 ndowooza mu weekend. Katubulewo gumu poze eri YouTube channel badde n'omutwalo gumu 9. Katubulako gumu 8. Gumu 8 gwe gubulako, eh? Nkwagaliza okubeera obulungi tunandigana ate. Bye bye. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.